Good morning, dear students. You are watching krishnakishore.a maths lecturer, and already we are in continuation with the topic complex numbers, and almost all we came to the end of the topic. In the last class we saw some geometrical application of complex numbers and maybe conversion of real forms into complex forms. And in a regular continuation we will go, and we are almost all at the end of that exercise 1D. So we shall finish that one by this day. See Roman number 2. Let's do with the second question, then we will go with third one. Show that the 4 points in the plane, show that the 4 points represented by the complex numbers 2 plus I, comma 4 plus 3I, 2 plus 5I, 3I are vertices of a square. Vertices of a square. So ప్రాబ్లంలో మనకి 4 పాయింట్స్ ఇవ్వటం జరిగింది. ఈ 4 పాయింట్స్ చేత ఏర్పడినటువంటి క్వాడ్రిలేటర్ అనేటువంటిది ఒక స్క్వేర్ అవుతుంది అని చెప్పాలి. చతురస్రము అంటాం. 4 భుజాల పొడవులు సమానంగా ఉండేటువంటి చతుర్భుజాన్ని చతురస్రము అని పిలుస్తాం. సో ఏ క్వాడ్రిలేటర్ ఇన్ విచ్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ and all angles are right angles, so is called a square. So A B C D, so ఈ 4 vertices ఇవ్వటం జరిగింది. 2 plus I, 4 plus 3I, 2 plus 5I, and most importantly here no real part in this complex number. Write that one as 0 plus 3I. Now let's do the solution for this one. So given points are so A 2 comma 1, B 4 comma 3, C 2 comma 5. most importantly దీనిలో రియల్ పార్ట్ లేదు. 0 plus 3I అని రాద్దాం. D 0 comma 3. రైట్. ఇక్కడ మనం నిరూపించవలసింది ఏంటంటే ఈ 4 బిందువులు ఒక చతురస్రాన్ని ఏర్పరుస్తాయి అని ప్రూవ్ చేయమన్నారు. మామూలుగా చతురస్రము అంటే 4 భుజాల పొడవులు సమానంగా ఉండేటువంటి చతుర్భుజాన్ని చతురస్రం అంటాం. అయితే రాంబస్లో కూడా 4 భుజాల పొడవులు సమానంగా ఉంటాయి. మరి రాంబస్కి చతురస్రానికి తేడా ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్క్వేర్ అండ్ ఎ రాంబస్? ఇన్ ఏ స్క్వేర్ 4 sides are of equal length, as well as in the rhombus the 4 sides of equal length, common property. రెంట్లకి ఒకటే ఉమ్మడి ప్రాపర్టీ. అండ్ ద ప్రాపర్టీ విచ్ డిఫర్స్, ఆ రెంట్ల మధ్య తేడా ఏంటండి అంటే ఈ ఆపోజిట్ వర్టిసెస్ని కలిపేటువంటి దాన్ని డయాగ్నల్ అని పిలుస్తాం. సో దీనిలో 2 డయాగ్నల్స్ ఉంటాయి, బీడీ ఏసీ. సో ఇక్కడ స్క్వేర్ అని చెప్పాలంటే 4 భుజాల పొడవులు సమానము, వాటితో పాటుగా కర్ణము డయాగ్నల్స్ యొక్క లెంత్ కూడా ఈక్వల్ అని మనం ప్రూవ్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా ఇచ్చినటువంటి వర్టిసెస్ మనకి ఒక స్క్వేర్ని ఏర్పరుస్తాయి అనేటువంటి కంక్లూజన్ మనం చేయొచ్చు. ఇక్కడ సో ఈ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 points AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో రూట్ ఆఫ్ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is equal to root of x2 minus x1 whole square. సో x2 మైనస్ x1 ఇక్కడ తీసుకున్న 2 పాయింట్లు A B, ఒకటి x1 y1 ఇంకోటి x2 y2 అనుకుందాం. x2 మైనస్ x1 4 మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3 minus 1 whole square. This is equal to root of
So 4 minus 2, 2 square is 4 plus again 3 minus 1, 2 square is 4. So 4 plus 4 is equal to 2 into 4 and is equal to 2 root 2, or you can write root 8, no problem, root 8 is equal to 2 root 2. So this is distance between AB. ఇదే రకంగా డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ బీసీ. ఈసారి మనం తీసుకున్నటువంటి రెండు పాయింట్లు బీసీ x1 y1 x2 y2 అనుకుందాం. మళ్ళీ ఆల్రెడీ బోర్డు మీద ఫార్ములా ఉంది, అదే ఫార్ములాను అనుసరించి 2 minus 4 whole square plus 5 minus 3 whole square, that is equal to root of. So 2 minus 4 whole square minus 2 whole square 4 plus 5 minus 3 whole square 2 square 4, this is equal to root 2 into 4 and is equal to 2 root 2. So BC అయిపోయింది. నెక్స్ట్ CD is equal to root of. సో CD మధ్య డిస్టెన్స్ కనుక్కుందాం. CD x1 y1 x2 y2 0 minus 2 whole square plus 3 minus 5 whole square, this is equal to root of 0 minus 2 whole square minus 2 whole square 4, 3 minus 5 minus 2 whole square 4, again root 4 plus root 4 is equal to root 8, 2 root 2. నెక్స్ట్ CD అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్గా AD is equal to root of. సో ఏని x1 y1 బీని x2 y2 అనుకుందాం. అదే ఫార్ములా నుంచి 0 minus 2 whole square plus 3 minus 1 whole square is equal to 0 minus 2 whole square 4 plus 3 minus 1 whole square 4 and is equal to 2 root 2. సో ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫైడ్. 4 భుజాల పొడవులు సమానంగా ఉన్నాయి. లెంత్ ఆఫ్ 4 sides ఆర్ ఈక్వల్. సో కండిషన్ 1 fulfilled. Next importantly what we have to show is the length of diagonals are also equal. Now write here AC is equal to root of distance between A and C 2 comma 1 2 comma 5. So 2 minus 2 whole square plus 5 minus 1 whole square. So 2 minus 2 whole square is equal to 0. 5 minus 1 whole square 4 square 16, root 16 is equal to 4. Next BD. BD is equal to root of. ఈసారి BDని తీసుకున్నట్లయితే 0 minus 4 whole square plus 3 minus 3 whole square. And 0 minus 4 is equal to minus 4. Minus 4 whole square is 16. 3 minus 3 is 0. 0 square is 0. So root 16 is equal to 4. సో ఇక్కడ కావాల్సిన రెండో ప్రాపర్టీ కూడా వచ్చేసింది. Therefore AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD and also AC is equal to BD. Therefore given vertices form a square. So this is the answer for this question. For 4 points are given in the argand plane and we are asked to prove that these 4 points forms a square, and most importantly find the length of sides as well as find the length of diagonals. First of all, length of all sides must be same, and secondly the length of diagonals must be same, and hence therefore all the conditions are satisfied. Therefore the conclusion comes now, the given vertices form a square. So this is the answer for question number 2. Question number 3. Show that the 4 points in the argand plane represented by the complex numbers minus 2 plus 7i, comma minus 3 by 2 plus 1 by 2 into I,
4 minus 3i, 7 by 2 into 1 plus I, 7 by 2 plus I into 7 by 2. Are the vertices of a rhombus. జస్ట్ ఇప్పుడే మనం స్క్వేర్కి రాంబస్కి ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటి అనేటువంటి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. స్క్వేర్లో 4 భుజాల పొడవులు సమానం, అలాగే రాంబస్లో కూడా 4 భుజాల పొడవులు సమానం. తేడా ఎక్కడండి అంటే స్క్వేర్లో డయాగ్నల్స్ యొక్క పొడవులు సమానంగా ఉంటాయి, రాంబస్లో డయాగ్నల్స్ యొక్క పొడవులు అసమానంగా ఉంటాయి. అదే క్రమంలో సొల్యూషన్ ఈ రెంట్లకి ముఖ్యమైనటువంటి తేడా అదే. స్క్వేర్కి రాంబస్కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్, లెంత్ ఆఫ్ 4 sides ఆర్ ఈక్వల్ ఫర్ ద 2 figures, and in a square the length of diagonals are equal, whereas in rhombus the length of diagonals are unequal. Given points are, so given points are, సో పేర్లు పెట్టేసి ఆర్డర్ పేస్గా రాసేద్దాం. -2, 7 and B -3/2, 1/2, C 4, -3, most importantly D 7/2, 7/2. ఇప్పుడు ఇదే క్రమంలో AB ఇస్ ఈక్వల్ టు, సో ఫార్ములా ఆల్రెడీ మనం ఒకసారి రాసాం. సో x2 minus x1 -3/2 minus of -2 plus 2 whole square plus y2 minus y1 1/2 minus 7 whole square. This is equal to root of, సో ఇక్కడ LCM కడదాం. 2 LCM -3 plus 4/2 whole square plus ఇక్కడ 1 minus 2 into 7 14/2 whole square, and this is equal to root of, so -3 plus 4 1/2 whole square, 1/2 into 1/2, so 1/4, and 1 minus 14 minus 13/2 whole square, so 13 into 13 169/4, and this is equal to root of, so 169 plus 1 170/4, so we can cancel with 2, that is equal to 85/2. Next, BC, distance between the points B and C is equal to root of, so again 4 minus of minus plus 3/2 whole square plus -3 minus 1/2 whole square, this is equal to root of, so 2 into 4 8 plus 3/2 whole square plus -3 into 2 -6 minus 1/2 whole square, this is equal to root of, so 8 plus 3 11, so 11 square 121 by 2 square 4 plus -6 minus 1 -7 whole square 49/4, and this is equal to root of 121 plus 49 is again 170/4, and is equal to root 85/2. Next, B after BC, CD. CD is equal to root of 7/2 minus 4 whole square plus 7/2, so minus of -3 plus 3 whole square is equal to root of, so 7 minus 2 into 4 7 minus 8/2 whole square plus, so 3 into 2 6 7 plus 6/2 whole square, this is equal to root of 7 minus 8 minus 1 minus 1/2 whole square 1/4 plus 7 plus 6 13/2 whole square 169/4, and is equal to root 170/4 is equal to root of 85/2. Next,
ఫైనల్గా ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్, సో 7/2 minus of -2 plus 2 whole square plus 7/2 minus 7 whole square is equal to root of, so it LCM 2 into 2, 7 plus 4/2 whole square plus 7 minus 2 into 7, 14/2 whole square is equal to root 7 plus 4, 11/2 whole square, 121/4 plus 7 minus 14 minus 7/2 whole square minus 7/2 whole square is 49/4 is equal to root of, again 170/4, that is equal to root 85/2. సో ఫస్ట్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఏబి, బీసీ, సిడి, ఏడి ఈ 4 భుజాల పొడవులు సమానంగా వచ్చినాయి కాబట్టి దీన్ని మనం స్క్వేర్ అయినా అనొచ్చు, రాంబస్ అయినా అనొచ్చు. కానీ ఇక్కడ స్ట్రాంగ్గా మనం రాంబస్ అని ప్రూవ్ చేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ డయాగనల్స్ కనుక్కుందాం. నెక్స్ట్ వన్ ఏసీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్, సో ఏసీ 4 minus of -2, 4 plus 2 whole square plus -3 minus 7 whole square. This is equal to root of 4 plus 2, 6 whole square, 36 plus -3 minus 7 minus 10 whole square, 100, and is equal to root 136. Next, BD is equal to root of, so BD 7/2 minus of minus plus 3/2 whole square plus 7/2 minus 1/2 whole square. This is equal to root of, ఇక్కడ 7 plus 3, 10/2 whole square plus 7 minus 1, 6/2 whole square. Now 10/2 is equal to 5 square, 25 plus 6/2, 3 square, 9. This is equal to root 34. So therefore AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, and AC is not equal to BD. Therefore the given points form rhombus. సో ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్, ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి తేడా, మొదటి సందర్భంలో స్క్వేరు, రెండో సందర్భంలో రాంబస్. కామన్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే రెండిట్లోనూ 4 భుజాల పొడవులు సమానం. డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీ ఏంటండి అంటే స్క్వేర్లో డయాగ్నల్స్ యొక్క లెంత్ ఈక్వల్, వేరాస్ ఇన్ రాంబస్ లెంత్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ అన్ఈక్వల్. ఇఫ్ Z3 minus Z1 by Z2 minus Z1 is a real number, show that the points represented by the complex numbers Z1, Z2, Z3 are collinear. Show that the points Z1, Z2, Z3 are collinear. సో కొలినియర్ సరేఖీయ బిందువులు, కోలినియర్ ఒకే లైన్ మీద ఉండేటువంటి బిందువుల్ని మనం సరేఖీయ బిందువులు అని పిలుస్తాం. 1, 2, 3. సో దీస్ 3 points are lying on same line, so that they are called as collinear. And these 3 points are lying on the same line. We can prove the concept of collinear in different ways, but here most importantly, definitely one point must divide the line joining of other 2 points in the ratio externally or internally. Suppose ఈ రెండింటిని తీసుకున్నట్లయితే ఈ రెండింటిని ఈ పాయింట్ వాటి మీద ఉంది కాబట్టి ఇది ఇంటర్నల్గా డివైడ్ చేస్తుంది, అంతరంగా విభజిస్తుంది అనేటువంటి పదాన్ని వాడతాం. అలాగే ఈ 2 పాయింట్లకి అది బయట వైపు ఉంది, దాని దృష్ట్యా మాట్లాడినట్లయితే అది బాహ్యంగా విభజిస్తుంది, డివైడ్స్ ఎక్స్టర్నల్లీ అంటాం. ఇక్కడ మన ఫస్ట్ ఇయర్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ నుంచి
ఒక సెక్షన్ ఫార్ములా అనే దాని ఉదాహరణ మనం రిమెంబర్ చేసుకోవాలి. ఏబి అనేటువంటి 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేసే లైన్ పైన పి అనే పాయింట్ ఉన్నట్లయితే ఆ పి m:n రేషియోలో అంతరంగా విభజిస్తే mx2 + nx1/m+n, my2 + ny1/m+n. అదే బాహ్యంగా ఎక్స్టర్నల్గా డివైడ్ చేస్తే mx2 - nx1/m-n అని చెప్పి చూద్దాం. మనకిచ్చిన కండిషన్ ఏంటండి అంటే ఇక్కడ z3 - z1/z2 - z1 ఈజ్ ఏ రియల్ నెంబర్. సో రియల్ నెంబర్ అనే పదాన్ని స్పష్టంగా వాడుతున్నాడు కాబట్టి దానిలో ఎక్కడ ఇమాజినరీ పార్ట్ అనేటువంటి ఉండదు. దీనికోసం ఇచ్చినటువంటి కండిషన్ తీసుకుందాం. గివెన్ z3 - z1 is equal to by z2 - z1 is equal to k is any real number. సో ఇలా తీసుకుందాం. k అనేటువంటిది ఏదేని ఒక వాస్తవ సంఖ్య. సో z3 - z1 by z2 - z1 is equal to k. This implies z3 - z1 is equal to k into z2 - z1. సో అడ్డగుణకారం చేయగా this implies z3 - z1 is equal to k into z2 minus k into z1. ఈ మైనస్ z1 అవతల తీసుకెళ్దాం, ఆ k ఇంటూ z2ని అవతల తీసుకొద్దాం. దిస్ ఇంప్లైస్ z3 - k ఇంటూ z2 ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ z1 అటువైపు వెళ్ళింది కదా, z1 - k ఇంటూ z1. దీన్నే ఒకసారి తిరగదిప్పి రాద్దాం. ఇక్కడి నుంచి z1 కామన్ తీద్దాం. z1 కామన్ తీసినట్లయితే 1 - k ఇస్ ఈక్వల్ టు z3 - k ఇంటూ z2. దిస్ ఇంప్లైస్ z1 is equal to z3 minus k into z2 by 1 - k. దీన్ని జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఇందాక మనం చెప్పినటువంటి పాయింట్ రూపంలోనే ఉంది సెక్షన్ ఫార్ములాలో. mx2 minus nx1/m-n. Then the point divides the line joining the 2 points externally. ఇక్కడ m బదులు 1 చూడవచ్చు, n బదులు k ఉంది. Therefore z1 divides the line z2 z3 bar in the ratio k:1 externally, బాహ్యముగా. Therefore z1 z2 z3 are collinear, సరేఖీయ బిందువులు. Next, question number 4. Show that the points in the organ diagram represented by the complex numbers z1, z2, z3 are collinear if and only if there exist real numbers p, q, r not all 0, satisfying pz1 plus qz2 plus rz3 is equal to 0 and p plus q plus r is equal to 0. అక్కడ మీకు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే సేమ్ ఇది ఏ తరహా అయితే సమస్య అది కూడా అదే తరహా సమస్య అయితే కొంచెం దాన్ని అడిగేటువంటి తీరులో మార్పు ఉంది. అక్కడ ప్రాబ్లంలో మనకి z1 z2 z3 అనేవి కొలీనియర్ అని ఇచ్చేశాడు. z1 z2 z3 కొలీనియర్ అని ఇచ్చేశాడు. అవి కొలీనియర్ అయినట్లయితే pqr అనేటువంటి ఏవైనా వాస్తవ సంఖ్యలు such that p into z1 q into z2 plus r into z3 is equal to 0. అందులో pqr 3 0 కాదు, కానీ వాటి కాంబినేషన్ p plus q plus r is equal to 0 అని ప్రూవ్ చేయమన్నాడు. దీన్ని చేద్దాం జాగ్రత్తగా. The points z1, z2, z3 are collinear. సో కొలీనియర్ యాజ్ యూజువల్గా సపోజ్ 3 ఒకే లైన్ మీద ఒకే ఆర్డర్లో ఉన్నాయని తీసుకుందాం. z1 z2 z3. సో ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ z2 divides z1 z3 bar, so in the ratio
m/n. దెన్ సో ఇది m అనుకుందాం, ఇది n అనుకుందాం. ఇప్పుడు z అనేటువంటి పాయింట్ ఆ z1 z3ని m/n రేషియోలో ఇంటర్నల్గా డివైడ్ చేస్తుంది. ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ z2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో మన ఇంటర్నల్ ఫార్ములా అంతరంగవాద్యం m/x2, సో m/z3 ప్లస్ n/x1 n/z1 బై m+n. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేద్దాం. m+n ఇంటూ z2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m/z3 ప్లస్ n/z1. సో దీన్ని కూడా అవతల వైపు తీసుకెళ్ళి సూక్ష్మీకరించి రాసి ఒక ఆర్డర్లో రాసేద్దాం. ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ముందు n/z1, నెక్స్ట్ దీన్ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్ళినట్లయితే మైనస్ m+n ఇంటూ z2, అక్కడ m/z3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు ఆయన మనకి ఇచ్చిన కాంబినేషన్ గమనించినట్లయితే p/z1 ప్లస్ q/z2 ప్లస్ r/z3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దానితో పోల్చినట్లయితే p/z1 ప్లస్ q/z2 ప్లస్ r/z3 వేర్ ఈ రెంటిని పోల్చినట్లయితే p స్థానంలో n, q స్థానంలో -n+m, అలాగే r స్థానంలో m ఉన్నాయి. అండ్ ఫర్దర్గా మనకు కావాల్సిన కండిషన్ ఏంటంటే అండ్ p ప్లస్ q ప్లస్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో p అంటే n, q బదులు మైనస్ గుర్తుంది, -n -m, r బదులు ప్లస్ m. గమనించినట్లయితే +n -n ప్లస్ m క్యాన్సిల్ అయిపోయి 0. సో 3 points are collinear if and only if the linear combination is 0, and the linear combination is 0 for any 3 complex numbers, automatically those 3 are collinear. అది అక్కడ ఆయన చెప్పాలనుకుంటున్న సారాంశం. The points p comma q denote complex numbers z1 comma z2 in organ diagram. O is origin such that z1 z2 bar plus z1 bar into z2 is equal to 0. Then show that angle POQ is equal to 90 degrees. సో ఇక్కడ దీన్ని గమనించినట్లయితే z1 z2 అనేటువంటి 2 కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ని ఆర్గాన్ ప్లేన్లో PQ అనే పాయింట్ చేత రిప్రజెంట్ చేశారు. O అనేటువంటిది ఆరిజిన్. మనకిచ్చిన కండిషన్ ఏంటండి అంటే z1 z2 బార్ ప్లస్ z1 బార్ z2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ కండిషన్ని మనం తీసుకొని యాంగిల్ POQ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees అని ప్రూవ్ చేయాలి. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఆరిజిన్, మేబీ దిస్ ఈజ్ P అండ్ హియర్ దిస్ ఈజ్ Q, and we have to prove that the angle between these is a right angle. Angle POQ is equal to a right angle, or better write P exactly opposite on the top. So given points are solution. Given points are so P is equal to Z1 is equal to X1 plus IY1, Q is equal to Z2 X2 plus IY2. అయితే మనకి ఇచ్చినటువంటి పాయింట్లో కాంజుగేట్స్ని కూడా చూడొచ్చు. ఇక్కడ Z1 బార్ రాద్దాం. Z1 బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు X1 మైనస్ IY1, అలాగే Z2 బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు X2 మైనస్ IY2. ఇక్కడ ముందుగా మనకి
ఓ అంటే ఆరిజిన్ 0,0, పి అనేటువంటిదేమో x1 y1. స్లోప్ ఆఫ్ ఓపీ బార్ కనుక్కుందాం. స్లోప్ ఆఫ్ ఓపీ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1 y1 బై x1 అండ్ ఓ 0,0, q x2, y2. Now slope of OQ bar is equal to y2 by x2. సో ఇక్కడ ఎందుకంటే OQ అనేటువంటి స్ట్రైట్ లైను, OP అనేటువంటి స్ట్రైట్ లైను ఒకదానికొకటి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి అనేది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. రెండు లైన్స్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నట్లయితే వాటి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ స్లోప్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. వాటి వాలుల లబ్ధం ఎంతండి అంటే -1. అందుకని మనం ముందుగానే ఇక్కడ ఓపీ స్లోపు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓక్యూ స్లోపు కనుక్కుందాం. ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి కండిషన్ తీసుకుందాం. గివెన్ మనకి ఇచ్చినటువంటి కండిషన్ ఏంటండి అంటే Z1 Z2 బార్ ప్లస్ Z1 బార్ ఇంటూ Z2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఆల్రెడీ ఈ విలువలు పైన ఉన్నాయి, వాటిని తీసుకొచ్చి ప్రతిక్షేపిద్దాం. x1 ప్లస్ iy1 ఇంటూ Z2 బార్ x2 మైనస్ iy2 ప్లస్ Z1 బార్ x1 మైనస్ iy1 ఇంటూ Z2 x2 ప్లస్ iy2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. మల్టిప్లికేషన్ చేసేప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం i² ఇంటూ i² ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అని x1 ఇంటూ x2 ప్లస్ i ఇంటూ x1 ఇంటూ y2 ప్లస్ ఈసారి దీంతో మల్టిప్లై చేద్దాం i ఇంటూ y1 ఇంటూ x2 అండ్ సి హియర్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ i ఇంటూ i² మైనస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ y1 y2 ప్లస్ ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే వీటి యొక్క ప్రోడక్ట్ని చూద్దాం. x1 x2 ప్లస్ i ఇంటూ x1 y2 మైనస్ i ఇంటూ y1 x2 and again minus into plus minus I into I square is nothing but -1 minus into minus plus y1 y2 is equal to 0. ఇక్కడ ప్లస్ I x1 y2 మైనస్ I ప్లస్ I x1 y2 ప్లస్ I y1 x2 మైనస్ I y1 x2 క్యాన్సిల్ అయినాయి. ఇక్కడ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్, ఇక్కడ మనం తప్పుగా రాసి మైనస్. సో x1 y2 ఇక్కడ ప్లస్ I ఇంటూ x1 y2 క్యాన్సిల్. ఇప్పుడు మిగిలినట్టు వాటిని చూసినట్లయితే x1 x2 ప్లస్ x1 ప్లస్ x2 2x1 x2 ప్లస్ y1 y2 ప్లస్ y1 y2 2y1 y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 implies x1 x2 plus y1 y2 is equal to 0. 2ని కామన్ తీద్దాం. 2 cannot be 0. now x1 x2ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్తే y1 y2 is equal to minus x1 x2. throughout the equation x1 x2 చే డివైడ్ చేద్దాం. y1 y2 by x1 x2 is equal to -1. దీన్నే implies y1 by x1 into y2 by x2 is equal to -1. సో ఈ విలువలు ఆల్రెడీ మనం ముందుగానే కనుక్కొని పెట్టుకున్నాం. స్లోప్ ఆఫ్ ఓపీ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు y1 by x1, స్లోప్ ఆఫ్ ఓక్యూ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు y2 by x2. సో రైట్ హియర్ స్లోప్ ఆఫ్ ఓపీ బార్ ఇంటూ స్లోప్ ఆఫ్ ఓక్యూ బార్ is equal to -1. సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ స్లోప్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 కాబట్టి ఆ రెండు స్ట్రైట్ లైన్స్ మధ్య ఉండేటువంటి యాంగిల్ 90 డిగ్రీ. దేర్ఫోర్ యాంగిల్ POQ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees. Sixth problem.
the complex number z has argument theta comma 0 less than theta less than pi by 2 and satisfy the equation mod z minus 3i is equal to 3. Then prove that cot theta minus 6 by z is equal to I. సో ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం కనుక్కోవడం కోసం మనకి రెండు కండిషన్స్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ కండిషన్, కాంప్లెక్స్ నెంబర్ z హ్యాజ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆర్ యాంప్లిట్యూడ్, మాప ఆయామము అంటాం దీన్నే మనం మాప ఆయామ రూపము. సో మాడ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫామ్ ఆర్ పోలార్ ఫామ్, పరామితీయ రూపము. సో దీనికి ఆర్గ్యుమెంట్ theta and most importantly theta is in first quadrant and hence that is positive and satisfy mod z minus 3i is equal to 3. Then we have to prove that cot theta minus 6 by z is equal to I. So solution sadhana. Let z is equal to x plus iy. Immediately z bar is equal to x minus iy, complex conjugate. Z into z bar is equal to x plus iy into x minus iy. X plus iy into x minus iy is equal to x square plus y square. So point number 1, given theta belongs to quadrant 1, so tan in amplitude theta is equal to tan inverse y by x. Tan inverse ni తీసుకొచ్చేద్దాం. tan theta is equal to y by x, బట్ మన లెక్కలో cot theta ఉంది. cot theta is equal to 1 by tan theta, కాబట్టి cot theta is equal to 1 by tan theta, that is equal to x by y. Next, and సో నెక్స్ట్ కండిషను mod z minus 3i is equal to 3 అని ఇవ్వటం జరిగింది. ఇంప్లైస్ mod z అంటే x plus iy minus 3 is equal to 3. This implies mod x minus 3 plus iy is equal to 3. Mod a plus ib is root of a square plus b square. చిన్న తప్పిదం జరిగింది. సో దీన్ని ఇలా రాద్దాం, 3i. సో mod ఆఫ్ x ప్లస్ i కామన్ తీసినట్లయితే y మైనస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. నో రూట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఇటు పక్క స్క్వేరు రూట్ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఎక్స్పాన్షన్ రాసినట్లయితే x స్క్వేర్ ప్లస్ y మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్, y స్క్వేర్ మైనస్ 6y ప్లస్ 9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 స్క్వేర్ 9. సో ఇక్కడ 9 క్యాన్సిల్ చేద్దాం. x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ మైనస్ 6y అవతల తీసుకెళ్దాం, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6y. ఇక్కడ ఆల్రెడీ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ విలువ మనం కనుక్కొని పెట్టాం. దీన్ని z ఇంటూ z బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6y. నౌ LHS లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకుందాం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఉన్నది ఏంటండి అంటే cot theta మైనస్ 6 by z ఇస్ ఈక్వల్ టు I అని చెప్పాలి. దీన్ని ఇలా రాద్దాం, cot theta మైనస్ 6 ఇంటూ కింద z అనే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి దాని యొక్క కాంజుగేట్ చేత మల్టిప్లై చేద్దాం, z బార్ బై z ఇంటూ z బార్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు విలువలు ప్రతిక్షేపిద్దాం. cot theta అంటే ఆల్రెడీ మనం కనుక్కొని పెట్టాం. cot theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు x బై y మైనస్ 6 ఇంటూ z బార్ x మైనస్ iy బై z బార్ విలువ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది 6y. ఇక్కడ 6 క్యాన్సిల్ చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
ఎక్స్ బై వై, వీటిని సపరేట్ చేస్తుంది మైనస్ ఎక్స్ బై వై, అండ్ here మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఐవై బై వై, వై క్యాన్సిల్ ఐ, అగైన్ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయ్యి దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ. ఇది